Are you able to see my screen? Yes, Modi. Yeah, thank you. Coming to today's agenda. So yesterday we have completed the setup and all. Like we have installed the jmeter, Java, and we have been configured the environment variable for the Java and jmeter. So everything is done yesterday. And today I am jumping onto the tool jmeter and its future walkthrough. Okay. So how we can invoke the jmeter and what and all features will be there in it, so how to use those features, okay, in coming days. So let me launch the jmeter. So you can launch jmeter in three ways. Okay, the way one, so go to apache jmeter. First method, apache jmeter. Okay, double click on the bin folder. Okay, here you can see coffee cup symbol apache jmeter.jar. So there is one executable jar file will be there. You need to double click on that one. Okay, if you double click on that one, so your jmeter will be invoked over there. Okay, jmeter అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. That is the first method, so which you can use to launch your jmeter in your mission. Why it is not launching? Yeah. So in few people they will ask like how many ways you can invoke the jmeter in your mission. So like that they'll ask in the interview. Okay, so that's why I'm telling. Okay, so this is the first method. So you can go to the bin folder and you can double click on the apache jmeter.jar. Okay, so you can open the jmeter. That is the first method. Second method is, so in the same folder, in the bin folder we have jmeter.bat. So jmeter, so Windows batch file we can call this as. Okay, so Windows batch file jmeter.bat and untundi, or else simply you can see jmeter.bat. Double click on that folder. So first you can see the command prompt. So then jmeter will run automatically. Okay, see. So jmeter, it will open automatically. So what you need to do, you need to minimize this command prompt and then you can start working on the jmeter. Okay, so command prompt kada manaku already jmeter backend undi, so I can close this anukunte no. Okay, if you close this command prompt, automatically your jmeter it will close. Okay, so that is the second method. సరే, విండోస్ మిషన్లో నేను వాడుతూ ఉన్నాను, బాగుంది. జేమీటర్ డాట్ బ్యాట్ డబల్ క్లిక్ చేస్తాను. సో ఐ కెన్ ఓపెన్ ద జేమీటర్. సో వాట్ అబౌట్ ద లైనెక్స్ మిషన్? Okay, in case tomorrow I got a chance to work with some other company. Okay, they have given the Linux mission. So then how I can open the jmeter? Okay, in that scenario you cannot use this apache jmeter.jar file. ఓకే, మనం లైనెక్స్ మిషన్లో అంతా డబుల్ క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేయలేం. ఓకే, యూ కెనాట్ ఓపెన్ దిస్ జార్ ఫైల్ బై డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ అపాచీ jmeter.jar and all. In such cases what you need to do, you need to open the command prompt. Okay, so open the command prompt. In Linux missions we will call that as a terminal. ఇక్కడ మనం కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అని ఎలా అంటున్నామో, సో లైనెక్స్ మిషన్లో అయితే దాన్ని మనం టర్మినల్ అంటాం. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు కాల్ దట్ యాజ్ ఎ టర్మినల్. ఓకే, సో టర్మినల్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇలాగే ఉంటుంది. సో యూ కెన్ సీ సేమ్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇలాగే ఉంటుంది. సో హియర్ వాట్ యూ టైప్, యూ నీడ్ టు టైప్ ./jmeter. సో దిస్ యూ నీడ్ టు టైప్. ఓకే, సో ఎలా ఓపెన్ చేయాలి మీరు టర్మినల్లో అయితే, సో యూ నీడ్ టు టైప్ సింప్లీ ./jmeter. యూ నీడ్ టు ఓపెన్ ద టర్మినల్. సో ఇన్ ద టర్మినల్, సో టైప్ ./jmeter. సో దట్స్ ఆల్. హిట్ ఎంటర్ బటన్. ఓకే, సో jmeter అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇన్ అవర్ కేస్, ఇన్ ద విండోస్ మిషన్, జస్ట్ టైప్ jmeter, దట్ ఈస్ ఎనఫ్. ఇఫ్ యూ హిట్ ఓకే, సో jmeter ఎంటర్ చేయండి, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద ఎంటర్ బటన్. ఓకే, సో jmeter will open. So this is the third method, so which you can open from the command line or command prompt. Okay, so ilaga open cheychu. This is the third method, so which you can use to launch your jmeter in your mission. Okay, so terminal lo aithe, terminal and Linux mission lo aithe, so make sure that, so you need to open the terminal. ఎక్కడైతే బిన్ ఫోల్డర్ ఉంటుందో సేమ్ దేర్ ఓన్లీ యూ నీడ్ టు ఓపెన్ ద టర్మినల్. మనం ఇక్కడ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం, సో ఇక్కడ నేను ఓపెన్ చేయాలి, ఈ లొకేషన్లో బిన్ ఫోల్డర్లో ఓపెన్ చేయాలి. సో ఆఫ్టర్ బిన్, సో దెర్ ఈజ్ ఎంటీ స్పేస్, రైట్? సో క్లిక్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో జస్ట్ టైప్ cmd. ఓకే, దెన్ క్లిక్ ఆన్ ద ఎంటర్ బటన్.
Okay, you can see here where we are D Apache jmeter bin folder. See, ikkade meer chodochu D drive lo Apache jmeter folder lo I am in the bin folder now. Okay, so now you are in the bin folder. You can access the jmeter, right? So just simply type jmeter, that is enough. Click on the enter button. See, jmeter అనేది open అవుతుంది. See, jmeter is launching now. Okay, like similar way, so whenever you are working with Linux mission, you need to go to the bin folder. In the bin folder, you cannot open the ఇప్పుడు మన కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఎలా ఓపెన్ చేస్తున్నాం అలాగా టెర్మినల్ ఓపెన్ చేయలేం. సో వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, సో రైట్ క్లిక్ ఓవర్ హియర్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇలా రైట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మీకు ఎలా వస్తున్నాయి, వ్యూ సార్ట్ బై ఇవన్నీ ఇలా వస్తున్నాయి కదా. హియర్ యూ కెన్ సీ వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్ ఓపెన్ టెర్మినల్, సంథింగ్ వన్ ఆప్షన్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో జస్ట్ మీరు ఏదైతే పాత్లో ఉన్నారో ఆ పాత్లో రైట్ క్లిక్ చేస్తే హియర్ యూ కెన్ సీ న్యూలోకి వెళ్ళినా కూడా మీకు ఉండొచ్చు ఓపెన్ టెర్మినల్, లేదంటే ఇక్కడ పైనే కనిపించవచ్చు ఓపెన్ టెర్మినల్ అని. యూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్. సో ఓపెన్ టెర్మినల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సో దట్ లుక్ లైక్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్. ఓకే, ఇక్కడ మన కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఎలా ఓపెన్ అయిందో అలాగా టెర్మినల్ ఓపెన్ చేస్తే యూ కెన్ సీ లైక్ దిస్. ఓకే, హియర్ వాట్ యూ నీడ్ టు టైప్ ./jmeter యూ నీడ్ టు టైప్. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్. ఓకే, మీరు ఎంటర్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే jmeter అనేది లాంచ్ అవుతుంది. సో ఆ ప్రాసెస్ దేనికి వాడాలి, so whenever you are using Linux mission, okay, whenever you are trying to launch jmeter from the Linux mission, so then you need to use that process. Okay, the command is ./jmeter you need to use. Okay, so that is how. Coming to Windows missions, we have three ways. One is jmeter.bat we can use, or else Apache jmeter.jar we can use, or else open the command prompt anywhere. Okay, ఎక్కడైనా ఓపెన్ చేయండి. వై బికాస్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ బీన్ కాన్ఫిగర్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ ఫర్ jmeter అండ్ జావా. ఎంటర్ ద jmeter, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద ఎంటర్ బటన్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, jmeter అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ లాంచ్ ద jmeter. ఓకే, సో లెట్ మీ యూజ్ ద లేటెస్ట్ వర్షన్. ఓకే, 5.5 is the latest version, right? So let me use the same version. Double click on the bin folder, double click on this Apache jmeter. మీకు ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారండి, అందుకే చెప్తున్నాను. ఓకే, యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్ ప్రాసెస్ అండ్ ఆల్. హౌ మెనీ వేస్, హౌ మెనీ మెథడ్స్ యూ హ్యావ్ టు లాంచ్ ద jmeter, సో యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దాట్. ఓకే, సో నౌ వీ హ్యావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ లాంచ్డ్ ద jmeter. సో ఆన్ మై స్క్రీన్ యూ కెన్ సీ ద jmeter, రైట్? ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ టాప్ కార్నర్ యూ కెన్ సీ Apache jmeter 5.5. so 5.5 in bracket you can see. So what it means, so that is the version of the jmeter. Okay, that is the version of the jmeter. You can check it out by going to help, and here also you can see about Apache jmeter. You can click on that one as well. Here you can see Apache jmeter and application version. Here you can see 5.5. okay, so 5.5 మనం చూడొచ్చు. ఇక్కడ హెల్ప్కి వెళ్ళైనా చెక్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ చెక్ ఓవర్ హియర్. ఇఫ్ నాట్, సింప్లీ యూ కెన్ చెక్ ఓవర్ హియర్ Apache jmeter 5.5. so what it means, we are using Apache jmeter 5.5 version. Okay, see under that you can see file, edit, search, run, options, tools and help. So these are all the features of Apache jmeter. Okay, so now I am going to explain what are all features we have in the Apache jmeter, how to use those features. Okay, how to use those features and all, and under that you can see these are all the shortcuts. Okay, so let me tell you one by one how you can use the features and all. So just go to the file and click on that one. You can see new templates and all, many things you can see. Let me go with new. Okay, so just click on the new. So now already we are having the new workspace here. Why we need to use the new here means we need to get the new workspace here. మీరు ఇక్కడ చూస్తే jmeter ఓపెన్ చేయగానే here you can see two frames. Okay, this is the frame one, so which is in white in background, and test plan you can see here light blue color in background. So two frames we have. So this is the frame 1 and this is the frame 2. Okay, so frame 1 is the workspace area. Okay, whatever you wanna prepare your jmeter script and all, so those scripts and all will be populated here in this white color space area. Okay, let me open one of the old scripts so that you can understand. See, already there is one script here. See, already a script undi ikkada. I don't want to continue this with this test, with this script. I want to prepare one new script. So how I can do that? Okay, ఒక కొత్త స్క్రిప్ట్ ప్రిపేర్ చేయాలి
నాకు ఆల్రెడీ వేరే స్క్రిప్ట్ ఓపెన్ అయ్యింది, నాకు ఈ స్క్రిప్ట్ అంతా పక్కనకి వెళ్ళిపోవాలి. ఐ వాంట్ టు ప్రిపేర్ వన్ న్యూ స్క్రిప్ట్ నౌ. సో దేర్ ఫోర్ ఐ నీడ్ టు గెట్ ద న్యూ వర్క్ స్పేస్ ఓవర్ హియర్. నా కొత్త వర్క్ స్పేస్ రావాలి, ఎంటీ స్పేస్, రైట్? సో హౌ యూ కెన్ డూ, go to file and click on the new. So you can get the new workspace over here. Again let me show you. Okay, so already ఒక ప్రాజెక్ట్ నేను ఓపెన్ చేశాను. సో దిస్ ఇస్ ద ఓల్డ్ ప్రాజెక్ట్, రైట్? సో ఓల్డ్ స్క్రిప్ట్ ఐ హ్యావ్ బీన్ ప్రిపేర్డ్. సో అది ఓపెన్లో ఉంది. నౌ ఐ వాంట్ టు ప్రిపేర్ ఏ న్యూ స్క్రిప్ట్. ఓకే, కొత్త స్క్రిప్ట్ నేను ప్రిపేర్ చేయాలి. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? వీ నీడ్ టు గెట్ ద న్యూ వర్క్ స్పేస్ ఓవర్ హియర్. ఇక్కడ కొత్త వర్క్ స్పేస్ కావాలి. ఆల్రెడీ సి, సో వర్క్ స్పేస్ ఆల్రెడీ సమ్ స్క్రిప్ట్తో ఫిల్ అయ్యి ఉంది. I don't want to continue with this script. I want to prepare the new script. Okay, at the time you need to go to file over here and just click on the new. Okay, so you can get the new workspace here. Here you can prepare your script and all. Okay, that is the first future how you can use and all. Coming to second one, templates, right? So click on the templates. A pop-up window is displayed over here, you can see. Okay, so click on this bean shell sampler. So there is one drop down, right? So click on that one. So you can see many things over there, right? Okay, so many things you can see there. So these are the templates. Okay, so for recording you can use this recording template. Okay, for recording with think time you can use this. Many things will be there, but we do not use the templates in the real time. Okay, so asal template ante enti ante template is nothing but that is the predefined structure. ఓకే, సో మనం స్కూల్కి వెళ్తాం లేదా కాలేజెస్కి వెళ్తాం లేదంటే ఇంకో దగ్గర ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు సో దే విల్ గివ్ వన్ రిసిప్ట్ వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ పెయిడ్ ద మనీ అండ్ ఆల్. సో దట్ ఈస్ ద ప్రీ డిఫైన్డ్ టెంప్లెట్, రైట్? సో దట్ ఈస్ నాట్ డిజైన్డ్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ యూ, దట్ ఈస్ డిజైన్డ్ ఫర్ ఆల్ ద పీపుల్. ఇప్పుడు మనం స్కూల్లో ఫీజు కట్టుంటాము. ఓకే, వాడి పైన ఏముంటుంది, వాడి స్కూల్ పేరు ఉంటుంది, లైక్ సంథింగ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ ఆర్ తెలుగు మీడియం స్కూల్ సంథింగ్. సో దాని కింద మీ పేరు రాస్తాడు. ఓకే, ట్యూషన్ ఫీ ఇంత, బుక్స్ ఫీ ఇంత, రైట్? సో స్పోర్ట్స్ ఫీ ఇంత, స్పెషల్ ఫీ ఇంత, లైక్ దట్ హీ విల్ రైట్ సంథింగ్ ఓవర్ దేర్ అండ్ సైన్ చేసేసి పెయిడ్ అని చెప్పి డబ్బులు వేసేసి ఇచ్చేస్తాడు, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద ప్రీ డిఫైన్డ్ వాట్ వీ కాల్ ద టెంప్లెట్ విచ్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ బై ద స్కూల్. అలాగే మీరు హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా సమ్వేర్ ఎల్స్ ఎక్స్వైజెడ్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా సో దే హ్యావ్ బీన్ ప్రిపేర్డ్ సమ్ ప్రీ డిఫైన్డ్ టెంప్లెట్స్ అకార్డింగ్ టు దేర్ యూసేజ్ అండ్ ఆల్. సో దే హ్యావ్ బీన్ ప్రిపేర్డ్ ఫ్యూ ప్రీ డిఫైన్డ్ టెంప్లెట్స్ అండ్ ఆల్. అవే కాదు, సో మీరు పీపీటీ చూసుకున్నా, ఓకే, లేదా వాట్ వీ కాల్ ఎంఎస్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి మీరు ఏం చూసినా సమ్ ప్రీ డిఫైన్డ్ టెంప్లెట్స్ విల్ బి దేర్. మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో. ఓకే, సో యూ కెన్ గెట్ దోస్, రైట్? సో లైక్ సిమిలర్లీ సో jmeter people, so they are giving some predefined templates and all. Okay, so predefined templates అని ఇచ్చున్నారు వాళ్ళు. ఓకే, సో ఆ డిఫైన్ టెంప్లెట్స్ అని ఎక్కడ ఉంటాయి? సో యూ గో టు ద ఫైల్, హియర్ యూ కెన్ సీ టెంప్లెట్. సో క్లిక్ ఆన్ ద టెంప్లెట్, here you can see the templates and all. So these and all the many templates are and all available in the jmeter, but in the real time we do not use that. Okay, సో మన కంట్రోల్లో ఉండదు స్క్రిప్ట్. సి, నేను రికార్డింగ్ చేయాలి, ఐ వాంట్ టు క్యాప్చర్ ఆల్ ద యాక్షన్స్. సో లాంచింగ్ ద అప్లికేషన్, లాగ్డ్ ఇన్ టు ద అప్లికేషన్. ఓకే, మనం ఫ్లిప్కార్ట్లో చూసాం, లాంచ్ చేసాం, లాగిన్ చేసాం, తర్వాత క్లికింగ్ ఆన్ మొబైల్, పర్చేసింగ్ ఆన్ మొబైల్, సైన్ అవుట్. సో దాన్ని రికార్డ్ చేయాలనుకుంటే వీ నీడ్ టు రికార్డ్ ఇట్ యూజింగ్ అవర్ jmeter, రైట్? సో ఫర్ ద రికార్డింగ్ ఆల్సో, సో ద పీపుల్, సో దే హ్యావ్ బీన్ ప్రిపేర్డ్ వన్ టెంప్లెట్, సి, రికార్డింగ్ టెంప్లెట్. Okay, just click on the create. So just what we call the details and all here. Okay, so we need to provide the host name, recording output and all we need to give, and then create. Okay, click on the create. You can see here automatically so many elements have been displayed over here. See, so like this few of the elements already they have been used and they have been created a template. Okay, మళ్ళీ చూపిస్తాను. సో క్లిక్ ఆన్ ద న్యూ. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ టు సేవ్, ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్. ఓకే, go to templates. So here you can go, click on the recording. Okay, click on the create, click on the create, that's all. So you can see, so some of the elements are by default it is coming and sitting over here in the workspace area. Okay, సో ఇప్పుడు యూజర్ డిఫైన్ వేరియబుల్ ఎందుకు యాడ్ అయింది, రిక్వెస్ట్ డిఫాల్ట్స్ ఎందుకు యాడ్ అయింది, కుకీ మేనేజర్ నేను వాడచ్చా, కొందరు వాడతాడు కొందరు వాడు, రిక్వెస్ట్ డిఫాల్ట్స్ కొందరు వాడతాడు కొందరు వాడు, రికార్డింగ్ కంట్రోలర్ కొందరు వాడతారు కొందరు వాడరు. సో మెనీ థింగ్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇది వాడ్డా అనుకోండి, దీన్ని డిలీట్ చేసుకోవాలి. సో నేను యూజర్ డిఫైన్ వేరియబుల్ వాడట్లేదు, ఐ నీడ్ టు డిలీట్ దిస్ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్. సో దేర్ ఫోర్
we need to delete few of the things from here. So what I can say, so this script, whatever the default one, whatever the default template is, it is coming and sitting over here. So that is not in our control. We need to put that in our control by deleting some of the things. Okay. So kabatti, so the real time the people, they are not using the templates and all. Okay. So important templates, we have the template means this one only, recording template only we can use in the real time. కొందరు వాడతారు, కొందరు వాడరు. This is not the good approach. Okay. So what I can do, so that's why many people, they are not using this particular thing, templates. Okay. సో టెంప్లెట్స్ ఇన్ని ఉన్నాయి మనకి. సో టెంప్లెట్ మళ్ళీ వాడనప్పుడు ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారు, ఎందుకు ఇచ్చాడు జేమీటర్ పీపుల్, వై దే హ్యావ్ బీన్ గివెన్ దిస్ టెంప్లెట్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద కాంపిటేటివ్ వరల్డ్, రైట్. సో నేను జేమీటర్ ఇస్తున్నాడు, ఇంకోటి బ్లేజ్ మీటర్ ఇస్తాడు, ఇంకోటి సంథింగ్ మీటర్ దే విల్ ఆఫర్. Okay, in order to sustain, in order to stand in the market, so day to day you need to provide some new features and all. So that's why the people, jmeter people, they are implementing the new features like the templates and all. So they are giving. So not mean like all the people they are using the templates and all. Okay, ఖచ్చితంగా మనం అందరం వాడాలి అని ఏం లేదు. So based on our requirement we can use it out. So what I can suggest you, don't use the templates in the real time. So that is not required. Okay. So we need to prepare the template, we need to prepare the script and all by our own and by following the manual process and all. Okay, I am not recommending to use this templates and all. Okay, so this is the shortcut for new. Okay, మనం ఎప్పుడైనా న్యూ కావాలి, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక స్క్రిప్ట్ ఉంది ఇక్కడ, ఐ వాంట్ టు గెట్ ద న్యూ వర్క్ స్పేస్ ఓవర్ హియర్. అలాంటప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, ఫైల్కి వెళ్ళి న్యూ మీద క్లిక్ చేయొచ్చు. బట్ హియర్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ ద షార్ట్ కట్. ఓకే, న్యూకి షార్ట్ కట్ ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్లో చూస్తున్నారు కదా, న్యూ అని. That is a shortcut of new future. Click on that one, you can get the new future, new workspace. It is asking to save the test plan. ఇక్కడ ఉన్న స్క్రిప్ట్ని సేవ్ చేయాలా వద్దా అంటుంది. I don't want to save it. I'm going to click on the no. See, I can get the new workspace over here. And this is the template shortcut. Okay, you can see, click on that, you can get the templates. Okay, so that is the shortcut of templates. Here also you have the templates, right? Click on that, you can get the templates window. Okay. So there is a shortcut. So next one, under that you can see open. So why we need to use this future open? I want to open one script. Okay. So నువ్వు jmeter ఇప్పుడు లాంచ్ చేసావు, yesterday you have been prepared one script. నిన్న ఒక స్క్రిప్ట్ ప్రిపేర్ చేసావు, jmeter script. Today you need to launch that one. How you can launch it? Okay. So jmeter ఓపెన్ చేసాము, నిన్న స్క్రిప్ట్ ఓపెన్ చేయాలి, ఎలా చేస్తాను? Go to file here and click on the open. Okay, click on the open. You can see a pop-up window. Here you need to browse. ఎక్కడుంది, Cలో ఉందా, Dలో ఉందా, Eలో ఉందా, డెస్క్టాప్లో ఉందా, where it is. You need to browse that particular file. You can see. So this is the JMX file. JMX is nothing but that is the script. Okay, .jmx you can see at the end, extension. Okay, .jmx. JMX means Java Management Extensions. Okay. సో మనకి పీడిఎఫ్ అయితే .pdf అని, ఓకే, ఇమేజ్ ఫైల్ అయితే .jpg, .png, ఓకే, అలా ఎలా ఉంటాయి. ఓకే, అలాగే మీకు డాక్యుమెంట్ అయితే .doc అని లేదా .docx అని. ఓకే, సో పీడిఎఫ్ అయితే .pdf అని, అలా ఎలా ఉంటాయి మనకి. ఓకే, మనం వీడియో చూస్తే .mp4, .mpeg4 సంథింగ్ విల్ బి దేర్, రైట్. సో అలాగా ఎక్స్టెన్షన్ మనకి ఏంటి, మీ స్క్రిప్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ .jmx. ఓకే, J ఫర్ Java, M for management, X for extensions. Okay, Java management extensions. Okay, so just click on that particular file. Okay, then click on the open. So that will be opened here in this workspace area. That is how you can use that feature open. Okay, so how you can open it? So go to file and click on the open. So you can browse the place where your jmeter script is existing in your machine. Okay. So in my case, so my script is existing here in the desktop. So I am selecting that particular script and click on the open. So that's all. So you can get the script over here. See, this is the script. Okay. And we have the shortcut as well. Okay, this is the new shortcut. So here we have the open. Okay. So file open shortcut we have, right? So click on that one. You can see. Okay, window open ayindi. So choose your script and then click on the open. That's all. Okay, that will be open. This is the shortcut. And then pakkane meer chudochu, this is the save icon. Okay,
If you want to save your script, you just click on the save button, so that will be saved over there. And this is control X. So cut copy paste ఏమైనా చేయాలనుకున్నప్పుడు you can use this control X, control C, control V, right? So those three here it will work. Okay, so cut, copy, paste, control X, control C, control V. So those three it will work here. Okay, so let me go here. So open చూసాము. What about this open recent? Okay, so open recent ఎందుకంటే see, you can see almost 9 scripts over here. 9 పేర్లు చూస్తున్నారు మీరు. బ్లేజ్ డెమో, కోరిలేషన్ స్క్రిప్ట్, ఏపీఐ స్క్రిప్ట్, సంథింగ్ లైక్ దట్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద టాప్ మోస్ట్ 5 స్క్రిప్ట్స్ విచ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ ఓపెన్ ఒక మేబీ 3 or 4 days నుంచి ఏవైతే నేను ఓపెన్ చేసి ఉంటాను. సో దో స్క్రిప్ట్స్ అండ్ ఆల్ విల్ బీ పాపులేటెడ్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఏ స్క్రిప్ట్ నేను ఓపెన్ చేశాను అని. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ కమ్ హియర్ అండ్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్. నాకు ఇప్పుడు కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనే స్క్రిప్ట్ ఓపెన్ చేయాలి. మామూలుగా అయితే లెట్ us assume నేను కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనే స్క్రిప్ట్ ఓపెన్ చేయాలి. ఎక్కడుంది అది? 9th పొజిషన్లో ఇక్కడ ఉంది, రైట్? కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ డాట్ జేఎంఎక్స్ అనే ఫైల్ నేను ఓపెన్ చేయాలి. ఓకే, సో జనరల్గా అయితే నేను ఏం చేయాలి? ఐ నీడ్ టు గో టు మై లోకల్ రిపాజిటరీ ఆర్ లోకల్ స్టోరేజ్. ఐ నీడ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్. సో వేర్ ఈస్ దట్ ఫైల్? ఓకే, కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనే ఫైల్ ఎక్కడుంది అని నేను చెక్ చేసుకోవాలి, రైట్? So instead of searching for that particular file and all, so you can go here file, you can go to open recent, here you can find out, right? So command line arguments, ఇంత ముందు నువ్వు ఎప్పుడైనా ఓపెన్ చేసి ఉంటే so that particular file will be populated over here. Okay, you can see ఇక్కడ పాపులేట్ అయ్యింది. సో మీరు దీన్ని నేను మూవ్ చేస్తూ ఉంటే ఇక్కడ చూడండి టైమర్స్. సో వేర్ ఇట్ ఈస్? సో ఈ మే బ్యాచ్ టైమర్ డాట్ జేఎంఎక్స్ యూ కెన్ సీ. ఓకే, సో ఏపీఐ టెస్టింగ్ డాట్ జేఎంఎక్స్ దాని మీదకి మూవ్ చేసినప్పుడు యూ కెన్ సీ ఈ మే బ్యాచ్ ఏపీఐ టెస్టింగ్ డాట్ జేఎంఎక్స్ ఎక్కడుంది అది? సో ఈ డ్రైవ్లో మే అనే బ్యాచ్లో ఉంది, రైట్? సో మీరు దీని మీద క్లిక్ చేస్తే చాలు. నాకు ఇప్పుడు ఇది ఓపెన్ చేయాలి. సో నీ నాట్ టు గో టు మే బ్యాచ్ అండ్ ఆల్. సో ఈ డ్రైవ్లో మే బ్యాచ్ అనే దాంట్లో ఉంది ఇది ఫైల్. సో అక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్. సో దట్ కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ విల్ బీ ఓపెన్ హియర్. యూ కెన్ సీ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద కార్నర్ కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ డాట్ జేఎంఎక్స్. సో వేర్ ఈస్ దట్ పర్టికులర్ స్క్రిప్ట్ ఇన్ యువర్ మిషన్? ఓకే, ఎక్కడుంది మీ మిషన్లో? యూ కెన్ సీ ద పాత్ యాజ్ వెల్ హియర్. ఈ మే బ్యాచ్ కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్, దట్ ఈస్ ద స్క్రిప్ట్ నేమ్. ఈ మే బ్యాచ్ ఈస్ ద ఫోల్డర్ నేమ్. ఓకే, ఆ ఫోల్డర్ నేమ్లో ఈ స్క్రిప్ట్ ఉంది. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ దట్, వాట్ ఎవర్ ద స్క్రిప్ట్ యూ హ్యావ్ బీన్ ఓపెన్. సి ఇందాక మన కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేది 9th పొజిషన్లో ఉంది, ఇప్పుడు 1st పొజిషన్కి వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చింది? సో వాట్ ఎవర్ ద రీసెంట్ ఫైల్ యూ హ్యావ్ బీన్ ఓపెన్, సో దట్ ఫైల్ నేమ్ విల్ బీ పాపులేటెడ్ హియర్ ఇన్ ద 1st పొజిషన్. See, let me open this timer.jmx. So that name will be populated in the first place. Okay, మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ టాప్లో timer.jmx. ఏ స్క్రిప్ట్ ఓపెన్ చేశారు మీరు? timer.jmx అనే స్క్రిప్ట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం. వేర్ ఇట్ విల్ బి దేర్? వాట్ ఈస్ ద పాత్? యూ కెన్ సీ హియర్ ఈ మే బ్యాచ్. ఓకే, హియర్ యూ కెన్ సీ ఇన్ దిస్ ఫోల్డర్. సో దెర్ ఈస్ ఎ timer.jmx ఫైల్. ఓకే, గో హియర్ ఫైల్, ఓపెన్ రీసెంట్. యూ కెన్ సీ ఇంతకుముందు టైమర్స్ ఇక్కడ ఎక్కడో ఉంది, 6th place 7th ప్లేస్లో. So now that is populated in the 1st position. Okay, so what it mean? Whatever the script you have been opened here, so that will be populated here under the open recent కింద ఉంటుంది. Order also it will change. See, API testing ఎక్కడ ఉంది? 8th పొజిషన్లో ఉంది, రైట్? సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ API testing dot jmx. సో now it will be moved to the 1st place. You can see. ఓకే, మీరు ఏదైతే ఓపెన్ చేస్తారో అది 1st ప్లేస్లో ఉంటుంది. మీరు ఏవైతే ఓపెన్ చేస్తూ ఉంటారో so those and all will be populated here 1 to 9 series. You can see. ఓకే, ఇలాగా మీరు ఏదైనా ఓపెన్ చేయండి. సో దట్ పర్టికులర్ ఫైల్ విల్ బీ పాపులేటెడ్ హియర్. పర్టికులర్ నేమ్ అండ్ పాత్ బోత్ విల్ బీ పాపులేటెడ్ హియర్. సి మీరు దేని మీదైనా సరే మూవ్ చేసి కర్సర్ అలాగే పెట్టండి. యూ కుడ్ సీ ద పాత్ వేర్ దట్ పర్టికులర్ ఫైల్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ యువర్ మిషన్. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ చెక్ ఓవర్ దేర్. Okay, so that is called open recent, why we need to use and all. Okay, coming to merge. In some scenarios you need to merge your script with some other script. ఒక స్క్రిప్ట్ని ఇంకో స్క్రిప్ట్తో మెర్జ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. See, so let us assume you are working on the Flipkart application. Okay, so this is the biggest application. You can see many modules we have. Okay, let us assume you are working on the mobile module. Okay, your colleague, okay, he is working on the electronics module. Okay, so you have prepared one script okay, for this mobile module, and your colleague, he is prepared the script for electronics module. So now what you need to do, you need to merge
those two scripts and you need to run the performance testing. రెండింటిని మెర్జ్ చేయాలి, ఆ స్క్రిప్ట్ని పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేయాలి. దెన్ హౌ యూ కెన్ మెర్జ్? సో ఫర్ మెర్జింగ్ అండ్ ఆల్ వీ కెన్ యూజ్ ద ఫ్యూచర్. Go to file, here you have merge, right? Click on that one. Okay, so then it will ask you, so where is your file? It is existing in your machine. ఎక్కడ ఉంది? ఇప్పుడు మనం ఏపీఐ టెస్టింగ్ అనే దాన్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను, రైట్? సో లెట్ మీ మెర్జ్ దిస్ స్క్రిప్ట్ విత్ సమ్ అదర్ స్క్రిప్ట్. మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఓకే, వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ కింద ఏమీ లేదు కదా. సో మెర్జ్ చేస్తే దీని కింద అంతా స్క్రిప్ట్ అంతా పాపులేట్ అవుతుంది. సో లెట్ మీ షో యూ దట్. గో టు మెర్జ్ and choose this assertion.jmx. So I am merging this API testing with assertion.jmx script. Okay, click on that one and click on the open. See, under the view results tree you can see many things again. So one more thread group, this cookie manager, cache manager, these and all things you can see. Okay, if you want to show me again, I will show you. I am deleting these and all things you could see. మనకి ఇప్పుడు ఓన్లీ ఒక థ్రెడ్ గ్రూప్ ఉంది, రైట్? సో ఒకే ఒక థ్రెడ్ గ్రూప్ ఉంది, వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ ఉంది. యూ డోంట్ వర్రీ అబౌట్ దిస్ అండ్ ఆల్. Click on the merge. So click on the assertion.jmx, click on the open. Okay, you can see thread group కింద మనకి ఇంతకుముందు ఏమీ లేవు. Now you can see http test script recorder, it is populated here, and thread group is also, we are able to see one more thread group and all. Okay, see ఇంకో స్క్రిప్ట్ వచ్చింది మనకి. Okay, so what it mean? So we have merged two scripts over here. ఎలా మెర్జ్ చేసాము? Using the option merge. Okay, under that you can see save. If you want to save this merged script, so you can just click on the save. Okay, if you click on the save, it will be saved. Okay, so నాకు ఆల్రెడీ ఉన్న పేరుతో సేవ్ చేయాలని లేదు. I don't want to use the same name, API testing.jmx. I don't want to save the same name, okay, on the same name. So then I can use some other name as well. So use this option, save test plan as. Click on that one and you can give the different name over here. So like merged script. Okay, so you can give something name like this, merged script, and you can click on the save. Okay, so that will be saved here. You can see on the top of the corner the name has been changed over here, merged script.jmx. Okay, so like this you can use save and save test plan as. Okay, save selection as, save as a test fragment. So those two I will explain in the coming sessions. Okay, ఇప్పుడు చెప్తే అర్థం అవ్వదు. So whenever I am explaining about the test fragment, here you can see we have a concept called test fragment. Here I will tell you. So there I will show you about that test fragment, how you can use and all. Okay, now I am skipping these two. Okay, so coming to revert. If you want to revert back any changes and all, at the time you can use revert, but in the real time we do not use it. Okay, so revert చేయాలా, మీరు ఏమైనా చేంజెస్ అనుకుంటే you just simply click on the revert, so that changes will be reverted. So before saving it, మీరు సేవ్ చేయకముందు, మనం సేవ్ చేసేసాం కాబట్టి that cannot be applicable here. Okay, సేవ్ చేయకముందు if you wanna revert any changes and all, so you can click on the revert and you can revert your changes and all. Okay, so coming to restart. If you want to restart your jmeter, but system ని restart చేయాలంటే, so you can click on this Windows icon. Here you can go and here we have some options, right? Restart options and all you can see. Like similarly, I want to restart my jmeter. How I can restart? Go to file here and click on the restart. That's all. Okay, automatically jmeter will close and it will open automatically. See, jmeter will launch automatically. See, so jmeter is launched now, you can see. So like this, if you want to restart your jmeter, so you can go and you can click on the restart. Okay, I want to close the jmeter. How I can close? Simply you can go here and you can click this into close. Okay, into mark, you can click on that into mark, so jmeter will be closed. Or else go to file, here you can say exit, so click on the exit, so jmeter will close automatically. Okay, so that is about file. Okay, so what and all features we have. Okay, how you can use the features. Next, after that file, you can file tarvata. Okay, so file tarvata emundi edit we have here. Okay, so edit koste meeru some here you can see add, paste, something and all you can see. Let me go with add. Okay, so whenever you have been moused over onto the add, here you can see
many elements. These and all are the elements which are more important for us and all. Okay. To prepare the JMeter script and all, we will use these many elements: thread group, config elements, listener. Okay. From tomorrow onwards, so every day we are going to discuss about this each and every element which is present over here. Okay. స్క్రిప్ట్ చేయాలి మనము. స్క్రిప్ట్ చేయాలంటే యూ నీట్ టు యాడ్ ద థ్రెడ్ గ్రూప్, యూ నీట్ టు యాడ్ ద సాంప్లర్, యూ నీట్ టు యాడ్ ద అసర్షన్, లిసనర్స్. సో లైక్ దట్ మెనీ థింగ్స్ వీ హ్యావ్. సో ఏమి యాడ్ చేయాలన్నా వేర్ యూ నీట్ టు గో, యూ నీట్ టు గో టు ఎడిట్ అండ్ హియర్ మౌస్ ఆర్ ఆన్ టు దాట్. Here you can see many things. Okay, I want to start the recording. So for the recording we will use non-test element. Okay, so let me add this one, test recorder. See, I have added that one. Okay, I want to add something else. Okay, I want to add the thread group. So go to edit and mouse around to that. Here you can see threads. Just click on the thread group. So like that, see, I am adding the elements and all. Okay, see, in the real time we do not follow this edit and the mouse around to that and the moving here and adding elements and all. We do not follow. Okay, how we will follow in real time? Okay, how we can add this test script recorder, thread group and all. ఓకే, మీరు ఏమో యాడ్ వాడద్దు అంటున్నారు, మరి నేను ఎలా వాడాలి? ఓకే, ఇన్ జనరల్ ఎడిట్లోకి వెళ్తే మీరు మౌస్ ఆర్ యాడ్కి వెళ్తే ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఆప్షన్స్ అన్ని. ద సేమ్ ఆప్షన్స్ యూ కెన్ సీ హియర్ బై రైట్ క్లికింగ్ ఆన్ ద టెస్ట్ ప్లాన్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద ఆప్షన్స్ యూ ఆర్ సీయింగ్ బై క్లికింగ్ ఆన్ ద ఎడిట్, యూ కెన్ సీ యాడ్, పేస్ట్, ఓపెన్, మెర్జ్, దీస్ అండ్ ఆల్, రైట్? సేమ్ ఆప్షన్స్ యూ కెన్ సీ వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ బీన్ రైట్ క్లిక్డ్ ఆన్ ద టెస్ట్ ప్లాన్. ఓకే, సో లెఫ్ట్ క్లిక్ అండ్ ఆల్ it do not work in the JMeter. Always you need to use the right click only. Okay, so right click cheyandi test plan meeda. So you can see the same options: add, paste, open, something, same options. Okay, same options will be populated. So right click on the test plan, mouse around to there. Here you can see threads, config element, non-test element, script recorder. See, everything you can see. Right click on the test plan. Okay, threads, you can add the thread group. Okay, right click on the thread group, mouse around to that, you can add the sampler. Okay, so right click on the thread group, mouse around to that. Okay, you can add the samplers like this. Okay, so whatever the thing you need to do. Okay, so just right click on that particular element, you can see the mouse around to that, you can see the elements and all. ఓకే, ఏంటిది శాంప్లర్ ఏంటి, లాజిక్ కంట్రోలర్ ఏంటి, ప్రీ ప్రాసెసర్ ఏంటి, టైమర్స్ ఏంటి, లిస్నర్ ఏంటి, థ్రెడ్ గ్రూప్ ఏంటి, టెస్ట్ ప్లాన్ ఏంటి, టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ రికార్డర్ ఏంటి. సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దీస్ మెనీ థింగ్స్ టు యూ. ఓకే, బట్ మీరు ఏమైనా యాడ్ చేయాలి అనుకుంటే, సో వేర్ యూ నీడ్ టు గో, హియర్ యూ నీడ్ టు గో టు ఎడిట్ అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ యాడ్ అండ్ హియర్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద ఎలిమెంట్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద టెస్ట్ ప్లాన్, mouse around to that, here you can see the elements and all, you can add the elements and all. The real time process how you can follow and all. Okay, leave the edit and all. So ఇక్కడ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని from tomorrow onwards we are going to discuss on daily basis. See, test plan, thread group, non-test element, how to record the scripts, listeners, correlation, assertion, post processor, parameterization. So everything will be discussed. Okay, so from tomorrow where we are here, so edit, right? So paste, you know, control C, control V. Okay, so control X, these and all work over here. So మీకు చూపిస్తాను చూడండి. I am adding one thread group. See, I have added one thread group. నాకు ఇంకో థ్రెడ్ గ్రూప్ రావాలి. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయొచ్చు? సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద టెస్ట్ ప్లాన్, mouse around to that, you can add one more thread group like this. Or else simply what you can do, you can use control C, control V. Okay, just click on that thread group. So this is copy, right? So copy it and ఎక్కడ పేస్ట్ చేయాలి మీరు? టెస్ట్ ప్లాన్ మీద పేస్ట్ చేయాలి. సో క్లిక్ ఆన్ ద టెస్ట్ ప్లాన్ and this is the paste, control V. So just click on that one, you can see one more thread group is appeared out there. So click on again, you could see one more thread group. So alaga, so it will work. Control C, control V, control X kuda work avutundi. I want to delete through two thread groups from here. Okay, choose two thread groups by clicking on the shift. Okay, you have the control X here. Okay, scissor symbol, click on that one. See, two thread groups have been deleted here. Or else right click on the thread group, here also you can see cut, copy, paste, duplicate, remove and all you can see. If you want to delete, click on the remove and click on the yes. That's all. That will be deleted. Okay. If you want to create one more thread group, so right click on the thread group and you can use copy, or else simply you can click on the duplicate. If you click on the duplicate, it will create one more thread group. Okay. So click on the duplicate, you will see. Okay. Same thread group ni malli encode create chestundi. So like that you can use it out. Open, already we have discussed about this open, right? So open ఎందుకంటే ఏదైనా స్క్రిప్ట్ ఓపెన్ చేయాలి. సో యూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ ఓపెన్ అండ్ యూ క్యాన్
open your script and all. So మీ script ఎక్కడ ఉందో అక్కడికి వెళ్ళి మీ script open చేసుకోవచ్చు. So that is the option. Same option whatever we have been discussed in the file. Same thing you can see here. And merge, same thing, right? Already we have been discussed the option here. And then save selection as coming sessions I will tell you. Save node as image. So this is like I'll tell you. So save node as a image. See, this is the test plan you can see in the right side. Okay. So these are other properties: user defined variable, run thread groups consecutively, run tear down, auto shutdown of main thread. These are other properties of the test plan. Okay. So let me add the thread group and you can see the properties of the thread group. See, thread group and properties you can see: action to be taken after a sample error, okay, continue, something, thread properties. You can see many things over here. I want to take the screenshot of this particular thread group. ఇక thread group అని ఉంది కదా మనకి, ఈ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్న thread group మొత్తం నేను ఏం చేయాలి, ఐ నీడ్ టు టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్. ఈ బ్లూ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది కదా, దీన్ని మొత్తాన్ని నేను స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవాలి. సో హౌ ఐ కెన్ టేక్? So right click on this particular thread group and here you can see save node as a image. So లేదంటే ఇక్కడ ఎడిట్లోకైనా వెళ్ళచ్చు మీరు. Here you can see save node as a image. Click on that one. Okay. So then it will ask you to save. So I am going to save that on the desktop and I am giving thread group image. Okay. So just I have given. So thread group screenshot or image. So thread group image I have given. Click on the save. So that will be saved in the desktop. Desktop and check thread group image something where it will be. You can see thread group image. Double click on that one, so you can see the screenshot of that particular thread group element. Okay, so yeah, you can see thread group. Okay, ఏమేం properties use చేశారు, so that you can be you can capture it. But general we do not use that particular feature. Why? Because we have the snipping tools. Okay, so you know, snipping tool will be there to capture anything, to take the screenshot or to take any, okay, to capture anything. So we have the snipping tool, so you can search for the snipping tool in your mission. Okay, either it is a Windows mission or it is any kind of mission, you can get the snipping tool. Okay, so just click on the snipping tool and click on this new. Okay, so then it will ask you to drag the portion. Okay, మీరు ఎక్కడి నుంచి మీరు క్యాప్చర్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఈ ప్లస్ ఉంది కదా, అక్కడికి వెళ్ళి జస్ట్ హోల్డ్ ద లెఫ్ట్ క్లిక్ అండ్ డ్రాగ్ యూజింగ్ రైట్ క్లిక్. సి, సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ క్యాప్చర్, యూ కెన్ యూజ్ స్నిప్పింగ్ టూల్ టు క్యాప్చర్ ద స్క్రీన్ షాట్స్. ఓకే, ఇలాగ మనం వాడుకోవచ్చు. ఇన్ జనరల్ ఇన్ రియల్ టైమ్ అండ్ ఆల్ వీ విల్ యూజ్ ద స్నిప్పింగ్ టూల్ టు క్యాప్చర్ డేటా, రైట్? సో ఎనీథింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో ఇలాగ మనం you need to capture this thread group screenshot. At the time you can go to edit and you can use this save node as a image. Like similarly you can use save screen as a image. You can take entire jmeter screen as an image. Okay, దీన్ని మొత్తాన్ని క్యాప్చర్ చేసుకోవచ్చు. Let me show you that as well. Go to edit, click on the save screen as a image. So thread group, I'm giving sc screenshot. Okay, so choose this jmeter.png extension, click on the save. Go to the desktop and let me refresh it. Okay, so go to the bottom. Here you can see thread group sc.png. Double click on that. You can see the screenshot of total jmeter tool. Okay, so jmeter tool ఏమైతే రన్ అవుతుందో దాని స్క్రీన్ షాట్ మనం తీసుకున్నాం. చూడండి, మనం ఇంతకుముందు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నప్పుడు ఓన్లీ యూ కెన్ సీ ద థ్రెడ్ గ్రూప్. You cannot see the test plan, thread group. So this jmeter option, this and all we are not able to see at that moment. If you want, I'll open and I'll show you. Okay, చూడండి. ఓకే, థ్రెడ్ గ్రూప్లో జస్ట్ థ్రెడ్ గ్రూప్కి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నాం కదా, సో అది మాత్రమే చూడగలుగుతాం. యూ కెనాట్ సీ ద టోటల్ ఎంటైర్ ఇమేజ్. నౌ యూ కెన్ సీ టోటల్ ఎంటైర్ ఇమేజ్. ఓకే, ఇది నోడ్ యాజ్ ఏ, ఐ మీన్ దిస్ ఈజ్ అ స్క్రీన్ షాట్. ఓకే, ఇది నోడ్ యాజ్ ఏ ఇమేజ్, ఇది ఫుల్ స్క్రీన్. ఓకే, ఫుల్ స్క్రీన్ క్యాప్చర్. ఓకే, సో ఇన్ జనరల్ ఇన్ రియల్ టైమ్ వీ డు నాట్ యూజ్ ఇట్. యూ నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దట్. దట్ ఈస్ నథింగ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఇట్. ఓకే, సేవ్ నోడ్ యాజ్ ఏ ఇమేజ్, సేవ్ స్క్రీన్ యాజ్ ఏ ఇమేజ్. నెక్స్ట్ వన్, enable disable. Why we need to use this enable and disable? Okay, so why we need to use enable and disable? See, in some scenarios, so you can execute one thing. In some scenario you cannot execute the same thing. నాకు చెప్పాను,
సో నేను మొబైల్ మీద పనిచేశాను, మై కొలీగ్ హీఈస్ వర్క్డ్ ఆన్ ద ఎలక్ట్రానిక్స్. అప్పుడు ఏముంటాయి, 2 స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి, 2 స్క్రిప్ట్స్ని మెర్జ్ చేసి ఉంటాను నేను ఒకే స్క్రిప్ట్ లాగా. నవ్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఎగ్జిక్యూట్ ద స్క్రిప్ట్ ఆన్ ద ఎలక్ట్రానిక్స్ మీద నాకు స్క్రిప్టింగ్ వద్దు. ఓకే, నేను మొబైల్ మీద మాత్రమే టెస్ట్ అనేది రన్ చేయాలి. సో అట్ ద టైమ్ వాట్ యూ కెన్ డూ, you can disable that particular future. So let me show you that by opening that same thing, merged script. Okay, so merged script open chestanu. Okay, so you can see here 2 thread groups. So one thread group, assume this is for the mobile, and this thread group is for something electronics. Now I don't want to execute this thread group. So what I can do, so script patkoni select cheskondi and go to edit. Here you can see disable, click on that one. You can see here now, so that particular elements are hidden from here. See, పైన చూస్తే థిక్ కలర్గా కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ చూస్తే మీరు థిన్ ఇన్ కలర్, రైట్? సో దట్ విల్ బీ హైడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, సో jmeter ఇట్ డు నాట్ కన్సిడర్ దిస్ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ఆల్. సో jmeter వాటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు. సో ఏదైతే మనకి ఎనేబుల్లో ఉందో సో అవి మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. సో రిమైనింగ్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ ఇట్ డు నాట్ ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ యూస్ ఎనేబుల్, డిసేబుల్ ఆప్షన్. ఓకే, హౌ యూ కెన్ ఎనేబుల్ అగైన్, మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలన్నప్పుడు ఎలా ఎనేబుల్ చేస్తారు? So go to edit again. Here you can see enable. Just click on that enable. Now you can see. Okay, so that particular thread group is enabled now. So like that you can use enable and disable. If you want to disable, you just click on the disable. So that particular element cannot be executed. If you want to execute the element again, so go here and click on the enable. So enable cheste meeku enable avutundi. So that particular element can be executed. So going forward you will come to know about that whenever you are doing the practical things. Again click on the edit. You can see toggle here. Why we need to use the toggle? So toggle can be replaced by these 2 features. Okay, so enable disable rendu unnai kada, instead of using enable and disable you can use the toggle. Okay, ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉంది, ఇది enable లో ఉంది, I want to disable it. So go to edit, you no need to go for disable, you can toggle it. So click on the toggle. See, that particular element is hidden. I want to enable this again. So go to edit, no need to click on the enable. So just click on the toggle. See, that particular element is visible now. Okay, so like this you can enable and you can disable, so using the single feature called toggle. Okay, so toggle అని ఉంది కదా, you can use the toggle. So to enable and to disable, same thing you can use it. Okay, okay, so adi. And this is the shortcut here. You can see toggle shortcut. పిన్ కలర్ లాగా, పిన్ ఉంది కదా ఇక్కడ సింబల్, పిన్ కలర్ సింబల్ లాగా ఉంది. సో పిన్ కలర్ లాగా, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద టగల్. మీరు మౌస్ ఓవర్ మీద చేస్తే దాని మీదకి యూ కెన్ సి టగల్. సి, హైడ్ అయిపోయింది. క్లిక్ అగైన్, దట్ ఈస్ విజబుల్. క్లిక్ అగైన్, ఈస్ హైడెడ్. క్లిక్ అగైన్, ఇట్ ఈస్ విజబుల్. సి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ద మినిమం ఈస్ ఆల్సో ఐ కెన్. సో క్లిక్ ఆన్ దిస్, దట్ దోస్ ఆర్ హైడెడ్. సి, క్లిక్ ఆన్ అగైన్, దోస్ ఆర్ విజబుల్. సి, హైడ్ చేస్తే అవి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, హైడ్ చేయకపోతేనే అవి. What is this plus? What is this minus? Plus is the expand. So expand అంటే ఇప్పుడు చూడండి, మీకు స్క్రిప్ట్ అనేది చిన్నగా కనిపిస్తూ ఉంది కదా. సో క్లిక్ ఆన్ ద ప్లస్ ఐకాన్. యూ కెన్ సీ, సో స్క్రిప్ట్ ఈస్ ఎలాబొరేటెడ్. సో ఇవన్నీ ఎలిమెంట్స్, రైట్? సో ఇవన్నీ ఎలిమెంట్స్. గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ విల్ కమ్ టు నో, ఇవన్నీ ఎలిమెంట్స్. ఈ స్క్రిప్ట్ ప్రిపేర్ చేయడానికి నేను ఇన్ని ఎలిమెంట్స్ వాడాను. ఆ ఇన్ని ఎలిమెంట్స్ ఇంతకుముందు ఎలా ఉన్నాయి, నాకు ఇలా ఉన్నింది, రైట్? సో ఇలా ఉన్నింది. సో దీన్ని మొత్తం ఎక్స్పాండ్ చేయాలి అన్నప్పుడు we want to expand those elements, then you need to click on the plus icon. So if you click on this plus shortcut, so all the elements will be expanded. Okay, if you want to compress all if you want to collapse all, then click on the minus. So all the elements will be collapsed. See, all the elements will be hidden to inside of the test plan. So like this you can use minus to collapse, plus you can use to expand all. Okay, so where we are, edit. So help. Okay, toggle చూసాము. Coming to help. If you require any help from the jmeter people, okay, from the jmeter website, you just click on the help. Okay, if you click on the help, see, automatically you are connecting to the jmeter website, and here the manual is available. Okay, so manual jmeter ని ఎలా వాడాలి అని ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, like theory and all. You can go through the theory if you want. Okay, so that is the help button. So whenever you have clicked on the help button here, so that will be connected to the jmeter website, and there you can
search for the information. మీకు ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకుంటే సో యూ కెన్ గో అండ్ యూ కెన్ సెర్చ్ హియర్ ఇన్ ద హెల్ప్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సెర్చ్. ఐ వాంట్ టు సెర్చ్ ఫర్ సంథింగ్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ మీకు చూస్తే ఇది స్క్రిప్ట్లో నేను ఏదైనా ఒక వర్డ్ కోసమో లేదా ఒక లెటర్ కోసమో లేదా సంథింగ్ నేమ్ కోసమో ఐ వాంట్ టు సెర్చ్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఎక్కడైనా యా ఓకే లీవ్ ఇట్. ఓకే, ఐ వాంట్ టు సెర్చ్ ఫర్ ద స్టేట్ అనే వర్డ్ ఉందా లేదా, ఐ వాంట్ టు సెర్చ్ దట్. ఓకే, ఎలా సెర్చ్ చేస్తాము? యూ కెన్ గో హియర్, సెర్చ్, click on the search. You can use Control F as well. Okay, so press Control F, you can get this window. Okay, so or else simply you can go to search here and click on the search. Okay, so ఇప్పుడు దేనికోసం సెర్చ్ చేస్తున్నాము? దట్ వర్డ్ you need to enter here. So I am searching for the state, STATES, states. Okay, so enter the word here and click on the search all. Okay, click on the search all. See, so here you can see the boxes are highlighted. బాక్సెస్ అన్నీ హైలైట్ అయ్యాయి. మళ్ళీ మీకు చూపిస్తాను. లెట్ మీ రీసెట్ ద సెర్చ్. ఓకే, సో రీసెట్ చేశాను. నేను ఏం చేయాలి? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెర్చ్ ఫర్ వన్ టెక్స్ట్. ఓకే, ఒక టెక్స్ట్ కోసం నేను సెర్చ్ చేయాలి, లేదా ఒక వర్డ్ కోసం సెర్చ్ చేయాలి. ఐఎమ్ సర్చింగ్ ఫర్ ద స్టేట్స్ అనే వర్డ్ కోసం నేను వెతకాలి అనుకుంటున్నాను. సో గో హియర్, క్లిక్ ఆన్ ద సెర్చ్. ఓకే, సో ఎంటర్ ద నేమ్ స్టేట్స్ హియర్. ఓకే, వర్డ్ స్టేట్స్ అని ఎంటర్ చేశాను. క్లిక్ ఆన్ ద సెర్చ్ ఆల్. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ ద బాక్సెస్ ఆర్ హైలైటెడ్. ఓకే, సో బాక్సెస్ హైలైట్ అయినాయి. రెడ్ కలర్ బాక్స్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ మీరు సెర్చ్ చేసే టెక్స్ట్ ఉంది అని అర్థం. సి, రెడ్ కలర్ బాక్స్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ హియర్. సో వాట్ ఇట్ మీన్? సో దట్ పర్టికులర్ స్టేట్స్ వర్డ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్. ఓకే, ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ మీరు చూడొచ్చు, ఇక్కడ స్టేట్స్ అని మనకు ఉంది. సో లైక్ దట్ యూ కెన్ సెర్చ్. ఓకే, ఇక్కడ నాకు బాక్సెస్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ నాకు బాక్సెస్ వద్దు, బాక్సెస్ పోవాలి అనుకుంటే ఏం చేయాలి? యూ నీడ్ టు రీసెట్ యువర్ సెర్చ్. ఓకే, గో టు సెర్చ్ and here you can see reset search. Click on that one. ఒక్కొక్కసారి మీకు రెడ్ కలర్ బాక్స్ మాత్రమే పోతుంది, బ్లూ కలర్ బాక్సెస్ పోవు. ఓకే, అగైన్ you go here and click on the reset search. Twice you need to do, so then all the boxes will be cleared from there. And you can see these two are the shortcuts. This is the search binocular one. Okay, so click on that one. So మీరు దీని మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు సెర్చ్ వస్తుంది. If you want to search with country, COUNTRY, so country, you just click on the search all. You can see here country. టూ బాక్సెస్ ఆర్ హైలైటెడ్. సో ఈ బాక్స్లో కంట్రీ ఉంది, ఈ బాక్స్లో కూడా కంట్రీ ఉంది. సి, టూ టైమ్స్ ఆర్ టూ ప్లేసెస్. ఓకే, సో రెండు బాక్సులు హైలైట్ అయినాయి రెడ్ ఇన్ కలర్. డోంట్ కన్సిడర్ దిస్ వన్ బ్లూస్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో బ్లూస్ కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు కరెక్ట్గా ఎంటర్ చేసింది కరెక్ట్గా ఎక్కడున్నాయి అనేది ఎక్కడ చెప్తుంది. సో దట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద రెడ్ కలర్ బాక్సెస్. గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ విల్ కమ్ టు నో. సో ఫర్ ద కొరిలేషన్ అండ్ ఆల్ వీ విల్ యూజ్ దిస్ టెక్నిక్. ఓకే, సో ఇలాగా మీకు వస్తుంది. ఇప్పుడు రీసెట్ చేయాలి, ఇక్కడ బాక్సెస్ అన్నీ ఉన్నాయి, నాకు ఇట్లా బాక్సెస్ ఉండకూడదు, రీసెట్ చేయాలి. యూ కెన్ సీ హియర్ క్లియర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ రీసెట్ సెర్చ్. సో క్లిక్ ఆన్ దిస్. సో ఇక చూస్తే ఇంకో బాక్స్ ఉండిపోయింది. అగైన్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్. యూ కెన్ సీ ఆల్ ద బాక్సెస్ ఆర్ క్లియర్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ యూస్ సెర్చ్ అండ్ రీసెట్ ఫ్యూచర్స్. ఓకే, దీస్ టూ ఆర్ ద షార్ట్ కట్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ రన్. ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ ద టెస్ట్. ఇక్కడ నాకు టెస్ట్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. హౌ ఐ కెన్ డూ దట్? స్క్రిప్ట్ రికార్డ్ చేస్తాం మనము, రైట్? స్క్రిప్ట్ రికార్డ్ చేసిన దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి నేను. సో ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను? నిన్న చూపించాను రికార్డింగ్ చేసి, రైట్? సో రికార్డ్ చేసిన దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలా? హౌ యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్? సో యూ నీడ్ టు గో టు రన్ ట్యాబ్. హియర్ యూ కెన్ సీ స్టార్ట్ బటన్. ఓకే, స్టార్ట్ ఫ్యూచర్ వీ హ్యావ్. క్లిక్ ఆన్ దట్ స్టార్ట్ బటన్. సో వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ బీన్ క్లిక్డ్ ఆన్ దట్ స్టార్ట్ button, you can see the test is started. You can see something is executing here. Country list, state list, country capital. See, you can see. Let me clear the data and click on the go to run and click on the start button. You can see the time is increasing here. Right side you can see. Okay, so let me clear again. Let me run. Okay, so చూడండి ఇక్కడ మీరు టైం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది రైట్ సైడ్ టాప్ కార్నర్. ఓకే, సో టెస్ట్ అనేది రన్ అయింది. ఇలా టెస్ట్ రన్ చేయాలి అన్నప్పుడు యూ నీడ్ టు గో టు రన్ ట్యాబ్ అండ్ యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద స్టార్ట్ బటన్. ఓకే, స్టార్ట్ ఫ్యూచర్. సో నాట్ మీన్ we will use the same thing in the real time. Okay, so here you can see there is a shortcut run button, run play button, right? So this is a start button. So using this what you can do, so you can execute your test. See, click on the start button, the test it will start. Okay, test అనేది ఆ విధంగా రన్ అవుతుంది. ఓకే,
So whenever you have been clicked on the start button, you can see stop button is enabled. Click on the stop button, the test will be stopped over there. That is how you can use start and stop buttons. Okay. So yeah, so you can see start, no passes and all going forward you will come to know. Okay. So remote start, these options and all I'll tell you whenever I am discussing about the remote testing. So remote testing means distribution testing. Okay. So I will tell you here distribution testing. Okay. Here I will tell you how you can use the futures. Okay. ఇక్కడ రన్ ట్యాబ్లో ఉన్నటి రిమోట్ స్టార్ట్ ఇవన్నీ అక్కడ చెప్తాను. ఇప్పుడు చెప్తే అర్థం అవ్వదు. ఓకే. సో యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దిస్ నో. కమింగ్ టు క్లియర్ అండ్ క్లియర్ ఆల్. ఓకే. సో నేను టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను. సో యూ కెన్ సీ, సో యూ గాట్ సమ్ లాగ్స్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, రైట్. సో యూ గాట్ సమ్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ఆల్ హియర్. ఐ వాంట్ టు క్లియర్ ది స్టాటిస్టిక్స్. ఓకే, నేను ఇప్పుడు టెస్ట్ అయిపోయింది నాకు. సో టెస్ట్ అయిపోయింది, నేను ఇవన్నీ క్లియర్ చేసేయాలా, మళ్ళీ నేను ఫ్రెష్గా చూడాలా. అలాంటప్పుడు వాట్ యూ కెన్ డూ, go to run tab and you can click on the clear. So whenever you have been clicked on the clear here, so this statistics can be cleared from here. Just click on the clear, you can see the statistics are cleared from here. Again go and click on the play button. Okay, so you can get the statistics, right? You can get the things and all here. Okay, if you want to clear this data, you need to go to run tab and you can click on the clear. So if not, we have the shortcut. So here we have the shortcut, this is the clear. Okay, so మీరు మౌస్ ఓవర్ పెడితే దాని మీద చూపెడుతుంది. యూ కెన్ సి క్లియర్. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద క్లియర్. సో దట్ డేటా విల్ బి క్లియర్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ యూస్ క్లియర్. కమింగ్ టు క్లియర్ ఆల్. ఓకే, సో క్లియర్ ఆల్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ విల్ కమ్ టు నో. సో దానికి కొన్ని పారామీటర్స్ అన్ని యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ విల్ కమ్ టు నో అబౌట్ దట్. సో క్లియర్ ఆల్సో క్యాన్ బి యూజ్డ్ టు క్లియర్ ద డేటా ఓన్లీ. ఓకే, సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ విల్ కమ్ టు నో అబౌట్ దట్. సో వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ ద లిసనర్స్, దేర్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. So run is done. So next one is options. So here options you can see look and feel. Okay, what is this look and feel? You know, we and all, everybody they are using the mobile phones and all, right? మనం అందరం మొబైల్ ఫోన్స్ వాడుతున్నాము. సో మొబైల్ ఫోన్స్లో నేను ఒక థీమ్ పెట్టుకుంటాను, మీరు ఒక థీమ్ పెట్టుకుంటారు. సో ఎవ్రీబడి, సో బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ఇంట్రెస్ట్, ఓకే, సో దే ఆర్ యూజింగ్, దే ఆర్ అప్లైడ్. సో దే హ్యావ్ అప్లైడ్ సో దేర్ ఓన్ థీమ్స్ విచ్ ఈస్ అవైలబుల్. వాళ్ళ మొబైల్ ఫోన్స్లో ఏమేమైతే అవైలబిలిటీ ఉన్నాయో, సో దే కెన్ డౌన్లోడ్ దాట్ అండ్ దే కెన్ అప్లై దట్ పర్టికులర్ థీమ్, రైట్? సో సిమిలర్లీ, సో jmeter is also one of the application. Okay, so if you want to change the background, if you want to change the theme, so you can change the themes and all. Go here, go to options. Here you can see look and feel we have. So these and all are the themes. Okay, so if I want to go with the dark mode, so you can click on this dark mode. Okay, so the theme will be changed. See, the theme at the back end, it will be changed. So many themes we have, you can go and you can check it out. See, themes అనేటి మీకు మారిపోతూ ఉంటాయి. Go to look and feel, options, look and feel. Okay, dark. Okay, see, సో ఇలాగా మీకు థీమ్స్ అనేటి మార్చుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ చేంజ్ ద థీమ్స్ బై గోయింగ్ టు హియర్ ఆప్షన్స్, లుక్ అండ్ ఫీల్. ఓకే, ఐఎమ్ యూజింగ్ నింబుస్. ఓకే, సో ఐఎమ్ యూజింగ్ నింబుస్. ఓకే, సో ఇక నేను నో అని ఎందుకు క్లిక్ చేస్తున్నాను అంటే యూ కెన్ సీ హియర్ చేంజెస్ ఎలిఎఫ్ రిక్వైర్స్ రీస్టార్ట్ వర్క్ ఆటోమేటికల్లీ. ఓకే, రీస్టార్ట్ చేయమంటావా అని అడుగుతాను. ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు రీస్టార్ట్, సో ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ నో. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ఎస్, jmeter will be restarted. Okay, I don't want to restart the jmeter, so that's why I have been clicked on the no. Okay, so that is look and feel. So that is not required, that is as your wish. మీరు ఏమైనా థీమ్ చేంజ్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్. కమింగ్ టు లాగ్ వ్యూవర్. సో లాగ్ వ్యూవర్ ఎందుకు అంటే, సో వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్, ఓకే, వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఆన్ ద బ్రౌజర్, ఆన్ యువర్ అప్లికేషన్ ఆర్ ఎనీథింగ్, వీ నీడ్ టు చెక్ ద లాగ్స్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అట్ ద బ్యాక్ ఎండ్. ఓకే, సో మనం సింపుల్గా చెప్తే మీకు ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ ద డెవలపర్ టూల్స్ హియర్ బై ప్రెస్సింగ్ F12. ఓకే, సో డెవలపర్ టూల్స్ ఓపెన్ చేశాను. జస్ట్ ఐఎమ్ రీఫ్రెషింగ్ దిస్ ఫ్లిప్కార్ట్ పేజ్. యూ కెన్ సీ మెనీ థింగ్స్, యూ కెన్ సీ మెనీ రిక్వెస్ట్ అండ్ ఆల్ విల్ బీ లోడెడ్ హియర్. ఓకే, సో దిస్ అండ్ ఆల్ ఆర్ ద బ్యాక్ ఎండ్, వాట్ అండ్ ఆల్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో బ్యాక్ ఎండ్ మనకు జరిగిందే మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్లో ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ఓకే, సో అలాగా మీకు, సో వీ నీడ్ టు గెట్ ద లాగ్స్ అండ్ ఆల్. సో jmeter ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు హౌ యు ఆర్ గెటింగ్ ద లాగ్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, ఏమేమి జరుగుతూ ఉంది బ్యాక్ ఎండ్, jmeter ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ వన్ ఆఫ్ ద రిక్వెస్ట్. ఓకే, సో బ్యాక్ ఎండ్ మనకి లాగ్స్ చూడాలి. సో దెన్ హౌ యూ కెన్ సీ,
So go here, go to options. Here you can see log viewer. So just click on that log viewer. You can see bottom నుంచి ఇలాగ వచ్చింది. దీన్ని డ్రాగ్ చేయండి. You can see the logs and all. See, let me clear the data. Okay, so clear చేసాను డేటాని. Now click on the play button. You can see the logs. See, ఎప్పుడు మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు, ఏ టైంకి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు, ఇన్ఫో లెవెల్ లాగ్. యూ కెన్ సి ఏమేమి జరుగుతుంది బ్యాక్ ఎండ్, జేమీటర్ ఏమేమి చేస్తూ ఉంది. సి యూజర్ ఈజ్ క్రియేటెడ్, ఓకే, యూజర్ ఈజ్ స్టార్టెడ్. సో ఓకే, the thread will continue on error. You can see the many properties and all. You can see this is the log, okay, so which is happening at the back end by the jmeter. So that you can see by clicking on go to options. Here you can see log viewer. Click on the log viewer. Okay, click on the log viewer. Okay, so just drag this to the top and click on the play button. You can see the logs. Okay, so shortcut unda ante yes, we have the shortcut. Clear this. Okay, so you can choose the triangular button, right? We have the triangular button here. Okay, triangular shape icon. Okay, click on that one. So దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు లాగ్ వ్యూవర్ వస్తుంది. అదే దాని మీద క్లిక్ చేస్తే అగైన్ లాగ్ వ్యూవర్ కెన్ బి హైడెడ్. సి డ్రాగ్ దిస్. ఓకే, సో మీకు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తే మేబీ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఓకే, సో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కదా. సో దీని మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను చూడండి, లాగ్ వ్యూవర్ మీద. ఓకే, ఇది లాగ్ వ్యూవర్. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్. సో లాగ్ వ్యూవర్ ఈజ్ హైడెడ్. Again click on the same triangular icon. You can see the log viewer. See, this is the shortcut. Okay, so log viewer, you can enable the log viewer and you can disable the log viewer. And coming to log level, so log level, so so you can enable the log level, like error level log you can enable, warning level log you can enable, info level log you can enable, debug level log you can enable. Like that, many levels of the logs you can enable. ఏంటి ఇవంతా సోది అంటే, సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఎనీ రిక్వెస్ట్ అట్ ద బ్యాక్ ఎండ్, టూ మెనీ రిక్వెస్ట్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్, టూ మచ్ ఆఫ్ డేటా కెన్ బి రిసీవ్డ్ బై ద సర్వర్. ఓకే, అలాంటి డేటా అంతా మనకు వద్దు. సో వీ వాంట్ టు గెట్ ఓన్లీ ద డేటా విచ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. లైక్ యు ఆర్ గెటింగ్ ద ఎర్రర్, యూ నీడ్ టు సీ ఓన్లీ ఎర్రర్ లెవెల్ లాగ్. ఓకే, యు ఆర్ డీబగ్గింగ్, యూ నీడ్ టు గెట్ ఓన్లీ డీబగ్ లెవెల్ లాగ్. ఓకే, సో అలాంటి లాగ్స్ మనం ఎక్కడ ఎనేబుల్ చేస్తాము అంటే, సో హియర్ యూ నీడ్ టు గో, రైట్, గో టు ఆప్షన్స్. హియర్ యూ కెన్ సీ లాగ్ లెవెల్. యూ కెన్ ఎనేబుల్ ద లాగ్ హియర్. నీకు వార్నింగ్ లెవెల్, ఎర్రర్ లెవెల్ లాగ్ కావాలి, యూ కెన్ ఎనేబుల్. యూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ ఎర్రర్, దట్స్ ఆల్. సో నౌ యూ హ్యావ్ బీన్ ఎనేబుల్డ్ ఓన్లీ ఎర్రర్ లెవెల్ లాగ్స్. యూ కెన్ గెట్ ఓన్లీ ఎర్రర్స్. Okay, if you click on the info, you can get the info level logs. If you click on the warning, you can get the only warning level logs, like that. If you want to enable all, you can click on the all. Okay, so like that you can enable the log level. In the interview, the people, they will ask you, I want to enable only error level log, how you can enable. Like that, the people, they will ask you. Okay, so tell them, so we have the options tab, go there, and we have the log level. So there we have many inputs like error, warning level, info level, debug level, all like that. We do have the many options. We need to select error level. So therefore we can get the only error level logs and all. Okay, so error level logs అన్ని మనకు వస్తాయి అని చెప్పచ్చు వాళ్ళకి. See, clear your data, click on the play button. So I am not getting any data here. See, even though the test is running, I am not getting any data. See, టెస్ట్ నేను ఇక్కడ క్లియర్ చేస్తున్నాను డేటా. సి ఇక్కడ ఏం డేటా లేదు కదా. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. సి ద టెస్ట్ ఈజ్ రన్నింగ్, ద నంబర్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ద కంట్రీ లిస్ట్, సంథింగ్ స్టేట్ లిస్ట్ అండ్ ఆల్. వేర్ ఈస్ ద లాగ్ హియర్? Okay, you are not getting the log. Why? Because there is no errors and all. We have been enabled only error level log here. So that's why we are not getting any log. So now click on the info level. Okay, so just click on the play button. So now you can get the info level log. See, we are getting the info level log. See, the test is running at the back end. At that moment we are getting the info level log and all. ఇంతకుముందు ఎందుకు లాగ్ రాలేదు? So we have enabled the error level log, right? So there is no errors and all at that moment. Okay, so click on the play button. So there is no errors and all. So that's why we are not getting the error level log. Okay, so this is not the error. Okay, that is the assertion failure. Okay, so error level, errors and all we are not getting. Okay, that's why we are not getting the log over here. So that is how you can change the error level log, log level, by going here. You can have the many inputs here. You can choose based on your requirement. Okay, so next one, SSL manager. So so many applications
those applications are secured applications will be there. You can see like HTTPS will be there. Okay, so whenever you are working with secured applications, you need to install the SSL or certificates. Some of the certificates you need to install in your browser or in your jmeter as well. So those to install those we can use SSL manager here. Okay, so going forward I'll show you how you can use that and all. Next one, choose language. Here you can see many languages it will support. మన JMeter అనేది సో మనం చూస్తుంటాం రైట్. మన మొబైల్లో మనం యూ కెన్ సెట్ అవర్ లోకల్ లాంగ్వేజ్ లైక్ తెలుగు మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు, ఇంగ్లీష్ సెట్ చేయొచ్చు, హిందీ యూ కెన్ సెట్ ఇట్ అవుట్. సో బేస్డ్ ఆన్ ద కంపాటిబిలిటీ ఆఫ్ యువర్ మొబైల్ యూ కెన్ సెట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ అండ్ ఆల్. ఇక్కడ కూడా సో మన JMeter ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ సపోర్ట్ మెనీ లాంగ్వేజెస్ అండ్ ఆల్. సో వీఆర్ ఫెమిలియర్ విత్ ఇంగ్లీష్, సో దట్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ఇంగ్లీష్. Okay, if you know the French you can choose French, if you know the German you can go with German language, like that many languages it will support. So we are familiar with English, right? So we are going with English. And you know collapse all, expand all, already I have been discussed with you, plus and minus, right? So if we done it in collapse చేయాలనుకుంటే go here and click on the collapse all will be collapsed. So అన్నీ ఒక దాని లోపలికి హైడ్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు ఇవన్నీ నేను ఎక్స్పాండ్ చేయాలి, go to options, click on the expand all. See, all the elements are expanded. So already I have explained you saying that plus and minus, right? So and zoom in and zoom out. సో ఇక్కడ లెటర్ చూస్తే ఫైలు ఎడిట్ ఇవన్నీ చిన్నగా కనిపిస్తున్నాయి. ఓకే, ఐ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఫాంట్. సో హౌ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ జూమ్ ఇన్, రైట్? సో గో టు ఆప్షన్స్, క్లిక్ ఆన్ ద జూమ్ ఇన్. యూ కెన్ సీ letter size, font size, it is increasing. Okay, so go to options, click on the zoom in, see. Okay, go to options, click on the zoom in, see. The size it will increase. If you want to zoom in you can do, if you want to zoom out you can do that. Okay, zoom in and zoom out. Okay, so like that you can do. Okay, so next one, save automatically before run. So if you check this one, so before going to run your test, automatically your script will be saved. Okay, not that much important, you can leave it. And next one, tools. Okay, under the tools you can see create heap dump, create thread dump and all. Going forward I'll explain how you can generate the heap dump, how you can generate the thread dump and all. But from the tool you cannot generate, in real time we do not generate heap dump, thread dump and all. So from the server we can generate it. I'll show you that going forward coming sessions. Function help dialogger. Okay, if you are writing any functions and all, so you can use this function help dialogger and all. Okay, so going forward I'll explain this. You just remember this tools అనే దాంట్లో మనకి ఫంక్షన్ హెల్పర్ ఉంటుంది అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్స్ ఆల్. Generate HTML report, this is very important. So once you have been execute your test, what you need to do, you need to generate the HTML report. So to generate the HTML report we will use this future. Okay, so ఇది కూడా మనం going forward we will see. Just remember this, we are going to use generate HTML report to generate the HTML report. So that you need to remember. And coming to compile JSR 223 test elements, so you know మనం సి కానీ జావా కానీ ఏదైనా సరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో మనం ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ రాస్తే బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దట్ పర్టికులర్ వాట్ వీ కాల్ ద ప్రోగ్రామ్, యూ నీడ్ టు కంపైల్ దట్ వన్. సి అయినా కంపైల్ చేయాలి, జావా అయినా కంపైల్ చేయాలి. సో వాట్ ఎవర్ ద లాంగ్వేజ్ ఇట్ మే బి, యూ నీడ్ టు కంపైల్ ఇట్. సో లైక్ సిమిలర్లీ, so jmeter it will support JSR 223 language. So JSR 223, so that is one of the language, right? So if you are using JSR 223 okay language here, so then what you need to do, so using this JSR 223 test elements, so you can compile your script. Okay, you can compile your code whatever you have been written. సో మనం ఖచ్చితంగా JSR 223 యూజ్ చేస్తేనే లేదా వాడితేనే మనం JMeter యూజ్ చేస్తామని ఏం లేదు. దట్ ఈస్ ఆప్షనల్ వన్. ఓకే, ఓకే, సో యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్, నాట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఎక్స్పోర్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫర్ రిపోర్ట్ అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ డూ ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ ద రిపోర్ట్ అండ్ ఆల్, సో యూ క్యాన్ డూ సమ్ చేంజెస్ యూజింగ్ దిస్ ఎక్స్పోర్ట్ transactions for report and all. This features like export transaction, generate a schematic view and import from curly URL, these and all things we do not use in the real time and all, you can ignore it. Okay, coming to import from C URL and all, in some scenarios what happens, no? So whatever the script you have been prepared or your colleague is prepared, so we are going to store that in the a repository. Okay, like Bitbucket or somewhere else we are going to store that. Okay, so there you can generate one curly URL and using that you can import your script.
So that is a different story. I don't want to confuse you and all. So this also we do not use in the real time. You can ignore it, not an issue. And coming to help, so just now I told you, if you seek any help, you can click on the help. So that will be connected to the jmeter website, and here you can search for something information. Okay, you can search for something information like మీరు ఏమైనా థియరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకుంటే యూ కెన్ గెట్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హెల్ప్. Okay, so enable debug, disable debug, these are all not required, you can leave it. Okay, useful links, this is also not required. About jmeter, you just click on that one, you can get the jmeter version, nothing will be there in it. Okay, yeah, that is about the future. And coming to the shortcuts and all, this is the new shortcut. If you want to get the new workspace, you just click on the new, so therefore you can get the new workspace here. And this is the template shortcut, this is the open folder or open file shortcut. This is the save and control X, cut, copy, paste, expand all, collapse all, toggle, play button, play no passes, stop button. Okay, clear all, search, reset search. Okay, help, function help and help. Okay, and coming to this 0003 and all, so whenever you are running the test, the count it will start from 1. Let me show you. Okay, I can take another 5 minutes. Okay, bear me. Okay, so API testing, just I am going to click on the start button. See the test, it will start from 1. Okay, see 1 నుంచి count అనేది start అవుతుంది. Let me go with infinitive so that you can see. Click on the play button, see the test is started from 1. You can see the time is increasing. So these are in seconds. ఓకే, సెకండ్స్కి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉండేది మినిట్స్కి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉండేది హవర్స్. ఓకే, ఎంతసేపు నుంచి నా టెస్ట్ రన్ అవుతుంది, సో దాట్ నంబర్ యూ కెన్ గెట్ ఫ్రమ్ హియర్. సి I'm going to click on the stop button, the test is stopped now. You can say that the test is run for 16 seconds. Okay, so this is the elapsed time అంటే ఎంతసేపు నుంచి నీ టెస్ట్ రన్ అవుతుంది, సో దాన్నే మనం you can call that as a elapsed time. Okay, you can say that 16 seconds is the elapsed time. Test duration is 16 seconds, you like that, you can say that. Already I told you this triangle icon, so that is shortcut of logs. If you want to see the logs, you just click on this triangular icon so that you can see the logs. And coming to 0, pakkane 0 undi kada, so whenever you are getting the errors and all, errors not from the application level, from the script level you are getting any errors and all, so then you can see the number over here instead of 0, so that number it will show like 1 2 3 and all. So going forward I will show you that. Okay, here you can see 0 by 1. So what it mean, సో 0 అంటే మీరు ఎంతమంది యూజర్లతో ఎంతమంది యూజర్స్ రన్నింగ్ అవుతున్నారు అనేది 0 చెప్తుంది. 1 ఎంతమంది యూజర్లతో మీరు టెస్ట్ చేస్తున్నారు. సి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ విత్ సింగిల్ యూజర్, సో యూ కెన్ సీ 1 హియర్, రైట్. సో వెన్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ బీన్ క్లిక్డ్ ఆన్ ద ప్లే బటన్, you can see 1 by 1 here. So what it mean, whatever the user I have been applied on the application, so that user is inactive. So seeing this, you can say that how many number of users are inactive and all. So going forward, whenever I am explaining about the thread group, so I will explain this one. Okay, you no need to worry. Okay, that's all. Okay, these are the shortcuts and these are the features we have in the jmeter. Okay, you just look into this particular features and all. If I learned ఏమేమి ఉన్నాయి, edit లో ఏమేమి ఉన్నాయి, search లో ఏమేమి ఉన్నాయి, so like that. So please go through the features and all. So if you know the features and all, ఏ ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది అని, so that will very helpful to you. ఓకే, మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎందుకంటే సో రేపు పొద్దున మీరు ఏం చెప్తారు, నాకు 4 ఏళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అంటారు. సో 4 ఏళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టి మనం జేమీటర్ వర్క్ చేసినప్పుడు ఏ ఫ్యూచర్ ఎక్కడుందో కూడా తెలియకపోతే, సో దే కెన్ ఐడెంటిఫై వెరీ ఈజీలీ, దే కెన్ క్యాచ్ యూ. ఓకే, ఈజీగా క్యాచ్ చేస్తారు, సేయింగ్ దట్ యు ఆర్ నాట్ ద రియల్ టైమ్ ఎంప్లాయీ. సో by putting something junk experience and all, you came to industry like that, the people they can understand. Okay, so better, so you need to go through each and every future. సో ఏమేమి ఉన్నాయి, ఎక్కడెక్కడ ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు లాగ్ నేను ఎనేబుల్ చేయాలి, లాగ్ ఎనేబుల్ చేయన్నాడు అనుకో, రేపొద్దున మీకు జాబ్ వచ్చింది, రైట్. సో మీ లీడ్ కూడా మీకు ఆన్లైన్లో ఉన్నాడు, వాడు చూస్తూ ఉన్నాడు నువ్వు ఏమేమి చేస్తున్నావు అని చూస్తున్నాడు. కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎనేబుల్ ద లాగ్ అన్నాడు అనుకో, లాగ్ ఎక్కడుందని ఫైల్కి వెళ్ళి ఎడిట్కి వెళ్ళి ఇలా సెర్చ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, వానికి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఓకే, మీరు ఇంతకుముందు వర్క్ చేయలేదు అని. సో లాగ్ ఎనేబుల్ చేయనా కానీ టక్కాని మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళి క్లిక్ చేశారనుకోండి, సో వానికి ఏం ఐడియా వస్తుంది, ఓకే దిస్ గై ఈజ్ హ్యావింగ్ సమ్ ఐడియా ఆన్ ద జేమీటర్. సో లైక్ దట్ ద పీపుల్ దే కెన్ అండర్స్టాండ్. సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు సే,